Lakshmi from Ethiraj Journalism Department. Journalism is a bit scary department. Filmmaking is all about storytelling, sir. SS Rajamouli பணியாற்றதுல எது சுலபம் எது கஷ்டம்? அவரை satisfy பண்றது you just can't satisfy him, sir. Today in this session we have the most prolific cinematographer of the Indian film industry. Mr. Chendil Kumar has worked predominantly in the Telugu film industry, making screening works that includes Bahubali, RRR, Magadira and many other. He has won SIMA Award for Best Cinematographer for his movie Eega. He has won both SIMA Award and Filmfare Award for the Majestical Bahubali series. பூனேவில் உள்ள இந்திய திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தில் தனது ஒளிப்பதிவு பட்டப்படிப்பை முடித்தார் கே செந்தில் குமார். பின்பு ஒளிப்பதிவின் மீது தீரா காதல் கொண்டிருந்த இவர் சந்திரசேகர் ஏலட்டி இயக்கத்தில் ஐதி திரைப்படத்தின் மூலம் ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகமாகிறார். பின்பு SS ராஜமௌலி இயக்கத்தில் ஷெய் சத்ரபதி போன்ற திரைப்படங்களில் இணைந்தார். படைக்கும் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் பிரம்மாண்டத்தை ஒளித்து வைத்திருப்பதே இவரின் சிறப்பு. சேகர் சூரி இயக்கத்தில் 3 படமும் கோடி ராமகிருஷ்ணாவுடன் அருந்ததியும் ஹிட்டடிக்க மீண்டும் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் மகதீராவில் இணைந்து காட்சிக்கு காட்சி ரசிகர்களை கண்ணிமைக்காப்படி செய்திருப்பார். கேடயமும் வாளுமாய் செந்தில் குமாரும் ராஜமௌலியும் இணைந்தாலே எந்த போரும் வெற்றிதான். இவர்கள் இணைந்த இந்தியன் பிகஸ்ட் ஃபேண்டசி பிலிம் நான்கி தென்னிந்திய ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி இந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்கே தலைவாழை விருந்தானது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. இதுவரை குறுநிலங்களை கைப்பற்றிய இவ்வெற்றி கூட்டணி இம்முறை கைப்பற்ற நினைத்த சாம்ராஜ்யம் மகிழ்மதி. இந்திய திரை வரலாற்றிலேயே கற்பனையில் கூட நினைத்து பாராத காட்சிகளை அமைத்து வாவ் என்ற சொல்லுக்கு பொருளாகி போனார் செந்தில் குமார். இந்தியாவே பதில் தேடிக்கொண்டிருந்த பாகுபலி கொலை வழக்கின் முதல் சாட்சி இவர்தான். இதற்கான தீர்ப்பையும் பாகுபலி படத்தின் முடிவில் மிக பிரம்மாண்டமாக வழங்கியிருப்பார். தீரா திரைப்பசி கொண்ட இந்த கலைஞனின் ரத்தம் ரணம் ரௌத்ரம் என்ற கர்ஜனை பயணத்தை கௌரவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது ஆவிச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. Thank you very much, Mr. Chendil, for coming at this point of time. It's going to be just 3-4 days since the film is released and it's creating national records. It's probably one of the highest collected Indian films in a short time, 3 days. RRR is a big name today. The first time I met Mr. Chendil Kumar was about 7 years ago. He was doing this Nani, the film, and Mr. Sundar had brought him over to my room and we were chatting up, and he was explaining to me that they were doing a film in which the E will take revenge. You know, it's not easy for somebody to it's a very difficult job for a cinematographer, because there's no villain, but the villain is going to attack the hero, the villain. It takes a lot of perseverance for him to literally understand the whole thing what the director has conceived and translate into celluloid, which is not easy. See, any other film, you know, there's a regular shot, okay, you do this, you do this, you do this, but here's something which is totally of imagination. And here the cinematographer has to literally get into the eyes of the fly, and that is how he shot the entire film, you know, where he hits the villain or does anything to the villain. The fly was later on created in graphics. So to do this was the impossible, you know, and to conceive it and to work with the thought of the director, means the director would have convinced him completely, and he has become the imagination point from where he keeps the camera, and his eyes are the focus of the audience, which goes through to hit the villain, or to fight with the villain, or to do whatever with the villain is. When I saw the film, I was amazed. And I think he's one of the finest cameramen today and photo cinematographers in India today. And the next film that comes is one step bigger, which is Bahubali. Let me tell you, Bahubali is a film which took India to the next level. Every country needs a visiting card. He had done Mahavira before, but that's a card for him. But this is a card for India
Today you go ask anybody about Indian cinema world over, they talk about Bahubali, the first film. See, basically in Andhra they go with stories which are fairy tales. You go to Andhra, it's very, very popular. Fairy tales are very popular. Films like those have always existed. They were called Vitlacharya films because this director Vitlacharya always shot films in a grand scale of the olden days, and they were all folklore films. Tamil did not have so many folklore films, very few, and then over a period of time it lost its shine of whatever it is. But here, in today's world, today's a millennium, you're all millennium kids. For you all to see something and to get totally, astonished by the way a film was made was Bahubali. In such a large scale, with so much of technology which has gone in. Last year we had brought in the graphic person, Mr. Srinivasmurthy. He explained how the whole thing was made. It was fascinating. So every shot had to be literally discussed, and they had planned it and they have done it. How much of it goes in CG, how much is real, and the amount of work this team has done is amazing. Wonderful having him, and having him today when RRR has released is really well. You are all very lucky to have him here. Thank you very much for coming at the appropriate time. Incidentally, our friend is he's a Tamilian. It's very proud for all of you. Yes, somewhere down, like the Vice Chancellor said, அந்த மொழிக்கு ஒரு தனி அழகு இருக்கு. So, அழகு மட்டும் இல்லை, ஒரு காவியமும் இருக்கு, ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அது சினிமான்ற ரூபத்தில் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கமிங். வணக்கம். ஒரு சிறந்த ஒளிப்பதிவாளருக்கான தகுதி என்னன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? சார், நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்க தான் சொல்லணும் சார். இல்ல, ஒரு பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர், how will you define? Sir, filmmaking is all about storytelling, sir. It is not about like beautiful frames or like good lighting, and all are like part of the craft. The main thing about cinematographer is filmmaking is storytelling. So I always believe that whatever I do, I am helping my director tell the story in the best possible way. Whether I place my camera, whether I place my lighting, or like whatever I do, it is all about whether the shot is telling the right, conveying the right emotion which the director want to tell. So if I can do that, that is a job well done. So that's what I think, sir. Cinematography is all about storytelling. How much I do, what best I can do is I do. இந்த துறையில வரணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பிறந்தது? இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பவுமே இல்லை சார், ஆக்சுவலி. அப்படியா? எப்பவுமே இல்லை ஆக்சுவலி. இட் வாஸ் பியூர்லி பை ஆக்சிடென்ட் சார். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ராமன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் சார் ஃபிலிமில். ஸோ அவர் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ணோம், ஃபில்ம் மேக்கிங், யூ வாண்டட் டு லேர்ன் ஃபில்ம் மேக்கிங் அண்ட் ஆல். ஸோ அவர் அப்ளிகேஷன் கொண்டு வந்தார். தெரியும், அவருக்கு ஏஜ் கொஞ்சம் கம்மி சார். ஸோ மினிமம் ஏஜ் ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்லை ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்க்கு. ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் யூ ஹேவ் டு அப்ளை. ஸோ அந்த ஃபார்ம் வேஸ்ட் ஆகிடும் சொல்லி எனக்கு தந்தார். என்னன்னா ஆக்சுவலி லைக் மை எய்ம் வாஸ் to get into civil services. So I was preparing and writing all the exams. So alla exam எழுதிருக்கேன். ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஓகே ஃபார்ம் வேஸ்ட் ஆகிடும், நீ இந்த எக்ஸாம் எழுதுன்னு சொன்னார். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ரோட் த எக்ஸாம் அண்ட் ஐ காட்ஸ் கிரேஸ் காட் த்ரூ. அண்ட் ஸோ ஃப்ரம் தட் டைம் ஐ ஸ்டார்டட் பிலீவிங் இன் டெஸ்டினி. கடவுள் இருக்காரு. I was going that direction, he put me and like, okay, this is your destiny, you do this and சொன்னார். ஸோ from there I worked hard and today I am in this position. Super. That's God's grace. பூனா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? எல்லாமே whatever I know today has all been Pune Film Institute, sir. ஸோ லைக் ஃபஸ்ட் எனக்கு சினிமா பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது சார். ஆக்சுவலி அப்போ என்னென்னா ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆகட்டும், லைக் ஓகே மண்ரத்னம் சினிமானது சங்கர் சார் ஃபில்மோ அது பார்த்து வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் ஃபில்ம் மேக்கிங் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது சார். ஸோ வாட் எவர் ஐ ஆம் டுடே இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட். ஸோ ஐ லேர்ன்ட் எவ்ரி திங். அது சார் எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சார், when I went to film institute, I know that I don't know anything. So on the attitude, like whatever they taught me, I was like, okay, I wanted to learn more and more and more.
So I was like a blank screen or blank slate. So whatever I learned in the correct way. So adhanala I always insist that whatever you learn through formal education. So film institute poi or film school poi, whatever you learn. So learn in proper format learn panna, it will actually unga foundation strong agum sir. So that is why I always tell anyone who wants to assist me, I always tell first go join, learn filmmaking from any institute, then come back. So that helped me because யாருன்னு அசிஸ்ட் பண்ணேன்னா சார் you are not learning the foundation but you are learning his style of making or her style of making. So but when you go to a film school and learn, you are learning the craft, so then you can create your own style. So that is whatever I today is I learned from film school. உங்களுக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த சினிமாட்டோகிராஃபர்னா யாரை சொல்வீங்க? ரொம்ப பேர் இருக்காங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் பேர் பிரெயினில் வந்தது கார்டன் வில்லிஸ். கார்டன் வில்லிஸ்ன்னு நம்ம அவர் என்னன்னா ஃப்ரான்சிஸ் ஃபோர்ட் கப்போலா கூட நிறைய பண்ணார் சார். ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் இஸ் காட் ஃபாதர். ஸோ காட் ஃபாதர் அவர் என்னென்னா சார், அவர் லைட்டிங்கில் ஃபிலாசபியை கொண்டு வர்றார் சார். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் இருக்கும். ஸோ அவர் படம் அவர் எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் சார். அவர் முதல் திரைப்பட அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? Great sir, first is always exciting and exciting. So அது ரொம்ப exciting sir actually, like so I am very proud that okay, wherever I started I have reached here. So I am actually like very excited about that. And obviously like first film when you do, you nervousness நிறைய இருக்கும். So but that's how you all start. உங்களுடைய முதல் திரைப்படத்தினுடைய படப்பிடிப்பின் போது உங்களுக்கு சவாலாக இருந்ததுன்னா எதை சொல்வீங்க நீங்கள்? பட்ஜெட்டே இல்லை சார் படத்துக்கு. இப்போ அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க. அப்போ பட்ஜெட்டே இல்லை. ஏன்னா ஒரு நாள் லைட் வரும், ஒரு நாள் வராது, ஒரு நாள் லொக்கேஷனில் பர்மிஷன் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் டே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் எவ்ரி லோ பட்ஜெட் ஃபில்மோட என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருந்தது சார். ஸோ பட் என்னென்னா ஒரு எது ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் இட்ஸ் மை ஒன்லி சான்ஸ் டு ப்ரூவ் மை ஒர்க். ஸோ அந்த ஆட்டிடியூடோட ஒர்க் பண்ணி ஸோ லைக் ஓகே ஐ டிட் வாட் எவர் பெஸ்ட் ஐ குட் டூ இன் வாட் எவர் ரிசோர்ஸஸ் ஐ ஹேவ். ஸோ அதனால லைக் ஓகே ஐ டிட் வாட் எவர் பெஸ்ட். பிகாஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்பவுமே இருக்கும் சார், எது பண்ணாலும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ பட் இஃப் யூ லவ் யுவர் ஒர்க் வாட் யூ ஆர் டூயிங் தென் யூ வில் ஃபைண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இன் தட். ஸோ தட் வாஸ் த ஆட்டிடியூட் பிகாஸ் ஐ லவ் மை கேமரா ஒர்க், I love filmmaking. So the problems come, so you try to find solutions rather than complaining எனக்கு லைட் வரல, எனக்கு கேமரா சரியா இல்லை, எனக்கு லொகேஷன் சரியா இல்லை. Instead of complaining, try to find what is the best way you can get the output. So that is how I worked in my first film. கேமரா பல வருடங்களாக பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பல மாற்றங்கள் சந்திச்சுட்டு இருக்கு. முதல்ல டெப்ரி கேமரா இருந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து மிச்சல் இருந்தது, ஏரி இருந்தது, இப்போ வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் ஆரி கேமரா 2C கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சார். 2C 16 ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறப்போ we were shooting on negative சார். நெகட்டிவில் ஷூட் பண்ணுறப்போ லைக் ஃபர்ஸ்ட் 16mm ஷூட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் லைக் 35mm ஷூட் பண்ணோம். தென் ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணுறப்போ தெர் வாஸ் சம்திங் கால்ட் ஆரி 435 கேமரா இருந்தது. ஸோ அதில் நானி வரைக்கும் அதில் ஷூட் பண்ணேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் பாகுபலி ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் படம் சார். இட் வாஸ் ஆரி அலெக்ஸா, அது ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் படம். அதுக்கப்புறம் இப்போ RRR வி ஷாட் வித் அ கேமரா கால்ட் ஆரி LF, லார்ஜ் ஃபார்மேட் கேமரா சார். ப்ரெசென்ட் ட்ரெண்ட் அது சார். ஸோ தட் இஸ் த பிகர் சென்சர். முதல்ல என்னென்ன சார், சென்சர் யூஸ் டு பி 35mm நெகட்டிவ் சைஸில் சென்சர் இருக்கும், அதுக்கு இப்போ டபுள் சைஸ் சென்சர் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் குவாலிட்டி இமேஜ். ஸோ அது ஸோ க்ரோத் ஹேஸ் பீன் ஃப்ரம் நெகட்டிவ்லேருந்து டிஜிட்டலுக்கு ஸ்மூத் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிடுது சார். இந்த டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் உள்ள ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா என்னென்ன சொல்கிறீங்க? மைனஸ்னா எனக்கு மைனஸே இல்லை சார். எனக்கு அந்த பிரகாரம் தெர் இஸ் நத்திங் கால் மைனஸ். ஒரு ஓகே அட்வான்டேஜ் என்ன இருந்ததுனாக்கா, என்ன இருந்தது நெகட்டிவ்லன்னா, கேமராமேன் ஆட் த கண்ட்ரோல். யாருக்குமே தெரியாது இமேஜ் எப்படி வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டிங் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணோம். ஸோ கேமராமேனுக்கு ஒரு என்னன்னா கண்ட்ரோல் இருந்தது. அவர் சொல்ல முடியல, இல்லை இது நாங்கள் டெவலப் லேப்ல பண்ணோம், இது சரியா இல்லை, இங்கே சரியா இல்லை, நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். இப்போ டிஜிட்டல் அப்படி கிடையாது சார். டிஜிட்டல் வாட் எவர் யூ ஷூட் யூ சி இன் த மானிட்டர், அண்ட் வாட் எவர் யூ சி இன் த மானிட்டர் யூ வில் கெட் அ பெட்டர் ரிசல்ட் இன் த நெகட்டிவ். ஸோ மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சார், லைக் நெகட்டிவ்ல ஷூட் பண்ணால் எவ்ரி ஸ்டேஜ் there is chance of image becoming spoiled. Like
handling of negative lens, how the negative is loaded in the camera lens, how the negative is transferred after shooting, transferred to the lab. அங்க லேப்ல எப்படி டெவலப் பண்ணாங்க, இஸ் த டெம்பரேச்சர் கரெக்ட், ஆர் த கெமிக்கல்ஸ் கரெக்ட், தென் அதுக்கப்புறம் அந்த டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் கரெக்டாக பண்ணாங்களா இல்லையா, அந்த பிரிண்ட்டை திரும்பி டெவலப் சரியா பண்ணாங்களா இல்லையா. ஸோ மெனி சான்சஸ் ஆஃப் திங்ஸ் கோயிங் ராங் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ். பட் டிஜிட்டல் அப்படி இல்லை சார். ஸோ வாட் எவர் யூ ஷூட், you can get the same digital image in the negative when the DI shoot where you do the grading. So that the complete image is still there fresh and you can manipulate there. So that is the big advantage, sir. இல்லை பல கேமராமேன்கள் இப்போ சொல்கிறாங்க டிஜிட்டல் ஃபார்மெட்டில் என்ன இருந்தாலும் ஃபிலிமில் உள்ள டெப்த் வந்து இருக்கிறது இல்லைன்னு. அதில் உங்களுக்கு உடன்பாடா? டு யூ அக்ரி வித் தட்? நீங்கள் RRR பார்த்தீங்களா இல்லையா? பார்த்தீங்களா டெப்த் இருக்கா ஃப்ரேமில்? Sir, no, just telling, sir. No, sir. Like I personally feel, sir. In opinion, sir, adu I might be wrong. Or nostalgic feel irukum, sir. எப்பவுமே என்னன்னா நாங்க சின்னப்போ பார்த்த படங்கள்ல ஒரு ஃபீல் இருந்தது, அப்போ இந்த படத்துல இல்ல. அப்போ பாட்டுங்க நல்லா இருந்தது, இப்போ பாட்டுங்க சரியா இல்லை. ஸோ தட் இஸ் அ ஜென்ரல் நாஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங், சார். நமக்கு எப்படின்னா லைக் வென் வி ஆர் யங் வி ஹேவ் சர்டன் இமோஷன்ஸ் அட்டாச் டு இட். So we have, okay, or song ketave, okay, like maybe you like a girl or you like a boy, you remember that. So obviously as you become old, you don't have that feeling. So and the nostalgic feeling will always be there. So same thing, I think people who shot with negative have that nostalgic feeling because they had that control over that craft at that time. So now it is open up. So and the control kammi aayidhu. So adala maybe and the feeling irukku. But I personally feel that whatever negative could digital is actually equal or better than that in our feelings. இப்போ கலர் கரெக்ஷன் இது போன்ற ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கிறதுனால சினிமாட்டோகிராஃபிஸ்டுடைய பணி வந்து சுலபமாயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் இருக்கு. அதை பற்றி நீங்கள் இல்லை சார், சுலபமாக இல்லை சார். இட் ஹஸ் அப்போ என்ன சார், கிரேடிங் பண்ணுறப்போ தெர் இஸ் ஒன்லி 3 controls, சார். ஒன்று பிரைட்னஸ் அண்ட் 3 colors RGB கண்ட்ரோல் பண்ண டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ என்ன சார், இட்ஸ் லைக் அன் ஓஷன் சார். ஒரு டிஐ சூட்டுக்கு போனால் யூ கேன் மேனிப்புலேட் த கான்ட்ராஸ்ட், யூ கேன் மேனிப்புலேட் த பிரைட்னஸ், யூ கேன் மேனிப்புலேட் டார்க் பிளாக், ஒன்லி பிளாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும், ஒன்லி ஒயிட் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். தேர் சோ மெனி கலர்ஸ், இட்ஸ் லைக் அன் ஓஷன். ஸோ உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இல்லைன்னா சார் யூ வில் கெட் லாஸ்ட் இன் இட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்னமோ ஓகே ஐ வாண்ட் இந்த ஃப்ரேமுக்கு எனக்கு ஒரு வார்ம் டிண்ட் வேணும்னு டிசைட் பண்ணி போனீங்க. போனாக்க அங்கே யூ ஹேவ் டு நோ வெரி ஷுவர்லி வாட் யூ வாண்ட். இல்லைன்னா த கிரேடர் கேன் டெல் யூ ஷோ ஓகே கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணால் ஓ நல்லா இருக்கு, கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் சேஞ்ச் பண்ண நல்லா இருக்கு, அப்படி போயிட்டு தான் இருக்கும் சார். ஸோ யூ கான்ட் ஃபினிஷ் த ஜாப். ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் மோர் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் அப்போ இட் வாஸ் லைக் வாட் எவர் யூ ஷாட் ஒன்லி மேனிப்புலேஷன் பண்ணுறதுக்காக சின்ன ஸ்கோப் இருந்தது. இப்போ த ஸ்கோப் இஸ் ஸோ வாஸ்ட் தட் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் கிளாரிட்டி அண்ட் த ஒர்க் ஹஸ் பிகம் மோர் டிஃபிகல்ட். தட்ஸ் வாட் ஐ ப்ரிசியூம் சார். நீங்கள் SS ராஜமௌலியோடு இணைந்து பணியாற்றிய முதல் படம் எது? சைன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் சார். இட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரக்பி. ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் அண்ட் இட் வாஸ் நாக்கா வெரி ஸ்டைலைஸ்டு ஃபில்ம் ஆட் தட் டைம். ஒரு காலேஜ் கிட்ஸோட ஸ்டோரி. ஸோ தட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரக்பின்னு ஒரு கேம் இருக்குது சார். ஆக்சுவலி இந்தியாவில் யாருக்குமே அந்த கேம் பற்றி தெரியாது. ஸோ பட் வி மேட் தட் இட் வாஸ் அந்த அது ஒரு ஃபைட் ஆட்டம் இருக்கும் சார் அந்த கேம். இப்போ ஜென்ரலி ஸ்போர்ட்ஸில் என்னென்னா சார், யூ ஹிட் சம்படி ஆர் புஷ் சம்படி, இட்ஸ் அ ஃபவுல். But in rugby, if you hit and push somebody, it is not a foul. So it is like you can. It's actually a fight which is happening. So on the excitement, audience ku taranona, we tried a lot to it, and I think we are successful in that. So on the successful irukku. So adanaala ipo varakum avaru kuda journey continue ஆகுது. SS ராஜமௌலியோட உங்களுடைய பயணம் மிக நீண்ட பயணம். முதல் படத்தில் உங்களை அழைத்த போது என்ன அட்ராக்ட் பண்ணி உங்களை வந்து தன்னோட ஒரு இணைச்சிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா? சொன்னேன் சார். நானே கேட்டேன் சார். என்னந்தாக்கா பிஃபோர் நாங்கள் சை படத்துக்கு முதல்ல அவர் ஒரு படம் பண்ணார் சார், சிம்மாத்ரின்னு. அது இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய ஹிட் சார், பயங்கரமான ஹிட். அந்த டைமில் அது இண்டஸ்ட்ரியில் பிக்கெஸ்ட் ஹிட். ஸோ நான் என்னமோ அந்த ஐத்தியான்னு ஒரு படம் பண்ணேன் சார், லோ பட்ஜெட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம். நெக்ஸ்ட் படம் அவர் கூப்பிட்டு லைக் என் படம் பண்ணோன்னு நீங்கள் சொன்னார், ஸ்டோரி சொன்னார். ஸோ அப்போ நான் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட் ஹிம் லைக், சார் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ கேன் கெட் எனி ஒன் டு டூ யுவர் ஜாப், வை ஆர் யூ கிவிங் மீ சொன்னா. அவர் என்ன சொன்னார்னா, அவங்க ஒய்ஃப் இருக்கார் சார், ராஜமௌலி. அவங்க என்னன்னா எங்க ஐத்திய படத்துக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரை பண்ணாங்க, இன்னும் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டரை பண்ணாங்க. ஸோ அவங்கள விசிட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க லொக்கேஷனுக்கு வருவாங்க அப்பப்போ ராஜமௌலி சார். ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா,
I know the condition with which you shot this film. So, and the result I saw. If you can do that result in this condition, then I can give you better opportunities, and I can expect a better result in cinema, sir. Very good, very good. So, Really appreciate it. our அப்படி நம்பினப்போ like you actually like feel responsible for doing. So I gave my 100% to whatever film I have been doing after that, because the kind of faith and belief he had in me, so I actually transferred it onto screen. எஸ் ராஜமௌலியோட பணியாற்றதுல எது சுலபம் எது கஷ்டம்? அவர் தெலுங்குல அவர் ஜக்கன்னா டைட்டில் தந்திருக்கேன் சார். அவர் ஜக்கன்னா ஸ்கல்ப்டர். ஹில் பி ஸ்கல்ப்டிங் எவ்ரி திங், ஈவன் ஸ்மால் ஷாட் இருந்தாலும் அவர் ஹில் பி ஸ்கல்ப்டிங் இட். ஷில்பி ஆக்சுவலி. ஸோ அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது, you just can't satisfy him, sir. Because like everything, even if it's a close or a wide shot or an action sequence shot, you always want better all the time. Whatever you do, he wants it to be little better. Oh. So that is always, so doing any film with him is always a challenge. So he has always been pushing the boundaries of film cinema, and you see the result. Like I'm surprised, like last 3 days collection, like the last weekend collection of RRR was the best worldwide. It was better than Batman, it was better than any other film which was released worldwide. So he has been pushing the boundaries of Indian cinema. And so that is why every film, okay, I understood Rajamouli or feel panna number. Next padathula you'll be like talking something else. So you have to understand and up your game, and you should be knowing the latest technologies, whatever is that. So adalla, if you have to work with him, you have to be always on your toes. So it is very difficult to satisfy him, sir. இது டஃபர் சைடு. இன்னொரு சைடில் என்ன கன்வீனியன்ஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுல? கன்வின்ஸ் என்ன சார், லைக் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம், லைக் எப்படின்னா ஃபைனலி ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் யூ ஒர்க் யூ ஹேட், ஃபைனலி எண்ட் ரிசல்ட் வில் ஆல்வேஸ் பி குட். வில் ஆல்வேஸ் பி ப்ரௌட் ஆஃப் வாட் எவர் ஃபில்ம் வி ஹவ் டன். ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் சார். தட் இஸ் ஒன் திங். அவரோட பணியாற்றிய படங்களில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்த படம்னு எதை சொல்லுவீங்க? நானி சார். நானி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சேலஞ்சிங். என்னன்னா வி டோன்ட் நோ ஹவு, பிகாஸ் கேமரா லென்ஸ் சைஸே இத்தனை இருக்கும் சார், என்னமோ இத்தனை இருக்கும் சார். ஸோ வி டோன்ட் நோ ஹவு டு பிக்சரைஸ் இட். இப்போ ஒரு க்ளோஸ்னா இப்போ இந்த டேபிள் மேலே இருக்குனுங்க சார். ஸோ இவன் லென்ஸ் இங்கே வச்சாலே லென்ஸ் சென்டர் இங்கே இருக்கும், அந்த என்னமோ இங்கே இருக்கும். ஸோ டு கேப்சர் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் லைக் பிக் சேலஞ்ச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கேப்சர் பண்ணோம், தட் வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ரைட் ஃப்ரம் கேப்சரில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் வாஸ் ஹவு டஸ் த ஃப்ளை see the world. How does it see the world, or how does it see a human being, or how does it see like this world? So that was the biggest challenge. So adla or sequence irukku sir, birth of ega or sequence irukku. Adu like, okay, first time when ega the fly is born and how it sees the world. So that was the most challenging sequence for me. So for that we did extremely lots of research, and finally we found out that there is something called probe lenses in irukku sir. So probe lenses are like, they are like small lenses which size is this, but it can be attached to the camera. So on the lenses extremely challenging enna sir, we need lots of depth of field adalla irukku sir. So for that we have to light it up to a great extent, like maybe 16, 22. If anyone knows photography, then you have to shoot it at a very what I can say, high apertures, like 16 or 22, so that you can see the whole thing. Illana, if a regular shoot panna sir, you can only see this much. Correct. Only see this much. You can't see what is beyond it. So that was a big challenge, and director wanted extreme slow motions. 2000 frames, 1000 frames shot venona. So that itself was a very big challenge for me, and I am very proud that I could pull it off. அவருடைய கதை விவாதத்திலாம் நீங்க பங்கு கொள்வீங்களா? No sir, just first initially I am not involved sir, but towards the end when almost the story is ready, then he tells the story, then from that time I am involved till almost to the end of the film. So when he tells the story, like, okay, these are the points which I like, which I don't like, and the suggestions எல்லாம் தரமோ சார். பொதுவாக இப்போ திரைப்பட இயக்குநர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து அனுபவங்களோட, அதாவது சில இயக்குநர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு அனுபவத்தோடு வராங்க. பல பேர் வந்து அனுபவம் இல்லாமல் திரைப்படங்களை பார்த்தே எப்படி சினிமான்னு கற்றுக்கிட்டு இயக்குநர்கள் ஆகிறாங்க. அது மாதிரி ஒருத்தர் ஒளிப்பதிவாளராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா சார்? இப்போ எப்படின்னா சார், some people are born talented sir. So for everything you have an example. So some people can just see and learn.
Some people have to work under someone to learn. Some people have to go to film school to learn. So for everything there is an example, and there are geniuses in every time they pick up. It is purely for an individual to understand what is his capabilities. So, but today's generation, sir, they can learn like this, sir. I am so proud of them. Like they are like unbelievably talented. They're born, they're gifted generation actually. So if this generation which is gifted, if they acquire knowledge through a proper channel, then actually they can create wonders. So that is what I feel, sir. இங்கே இருக்கிற பல மாணவர்கள் வந்து திரைப்படத்தில் வந்து ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள். இவங்க ஒளிப்பதிவாளர் ஆகணும்னா தங்களை எப்படி தகுதிப்படுத்திக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? அது அவங்களுக்கே தெரியும் சார். They are intelligent enough to know what they want and how they want to approach. Today's generation don't want to listen to what others tell, sir. They know exactly what they want. But still, one advice I would love to give is, which is from my life, like I would like to give is like, whatever you do, you have to love it. Because difficulties will always come. But when you love something, the difficulties will not be so difficult, because like you want to find solutions. So always love what you do. When you love something, you know you can, what I can say, overcome any difficulties, any challenges which come. So my advice is, love something, whatever you do, you please fall in love with that. So you can actually give results beyond your capabilities. Yes. இன்னைக்கு பிரம்மாண்டமான படங்களுக்கு அடையாளம்னா உங்களுடைய காம்பினேஷன் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இப்படி நீங்கள் படமாக்கிய காட்சிகளில் நீங்களே பார்த்து அடடா பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கோம் ரசித்த காட்சின்னா எந்த படத்தில் எந்த காட்சி? இதே படம் சார், ட்ரிபிள் ஆர் சார். So like whatever in 20 years journey, whatever experience I have put all the things into this film, and I took it up as a challenge, sir. India's biggest star, Ram Charan and NTR, or rendu per nadicha padam. So how to show them was the biggest challenge for me. And sir, director enna sonnarna, this is a very emotional film. So and they're brilliant actors, sir. So the kind of emotions they have shown and the kind of brilliance they have shown, I have to capture it in the best possible way. Abdiye the cinema order magic irukum, sir. And the magic kaatno. We don't want it to be a documentary style. So we want it to be presented in a very cinematic style. So this whole film was a big challenge for me. And I really liked the whole film. And in the whole film, enakku pudicha major sequence, one of the sequences is Ram Charan's introduction, sir. That is something we really worked hard, and I am very proud that it is a brilliantly come on screen. இன்னைக்கு திரைப்படங்களில் வந்து ஒரு பக்கம் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. அதனால் பல காட்சிகள் வந்து கிரீன் மேட்டு ப்ளூ மேட் அப்படின்னு படமாக்குற சூழ்நிலை இருக்குது. இதில் வந்து எப்படிப்பட்ட சௌகரியங்கள் இருக்குது, எப்படிப்பட்ட அசௌகரியங்கள் இருக்குது? வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ்? Yeah, that's what, sir. See, like when filmmaking starting, sir, start on appo, like it was only silent era, silent black and white film. Adukaprom slowly sound was added to it. Adukaprom slowly color was added to it. Adukaprom like slowly like okay, like sync sound la irukanona adu add pannanga. So abdi present generation enna, sir, visual effects is added to it. So now visual effects is a part of filmmaking. It's not separate. You cannot, even if it is a small film, sir, little bit of VFX is there here and there. So it has become a part and parcel of filmmaking. So if you want to become a filmmaker, you should understand VFX in today's generation. That is very much essential. Without VFX, it is very difficult to do. It's not that you can't do, you can still do, but you want to do your work in a better way na, konjam VFX terinja konjam better irukum. And there is always advantages and disadvantages, sir, of all the things. But VFX is a very, very big advantage, because if you want to tell a fantasy story, that is the easiest means, sir. You can do anything and everything VFX. The only thing is, you should understand what we can do and what are the approach. And the approach correct, you can get great results, sir. So, but lots of people, CG you can do anything in the post, salvanga. Actually, if you ask the biggest VFX supervisors in the world, 90% you try to do on location, and only the 10-20% enhancement you do in the post.
then your result is great. Or suppose if complete film is fantasy, then it's a different case. But if it's a realistic film, but 90% try to achieve it on location. So VFX padam pannona sir, you have to totally understand what VFX is, what you have to do. Neriya homework panna sir. So VFX is not easy, but it's an amazing thing which you can use in filmmaking. ஒரு திரைப்படத்தில் நல்ல ஒளிப்பதிவு அப்படின்றது என்ன? Yes sir, like according to me sir, filmmaker cinematographer job is telling a story. So in the padathillana, when you are watching the movie, you should not see the technicalities. But when you come out, you should feel that okay, I saw a great film. Abdi panna, that is a great cinematic achievement of a cinematographer sir. But like you are watching the film, suddenly like if you suddenly see a beautiful shot and you are like just came out of the padathilan veliya vandu, you are appreciating the shot, na, that is actually a failure of a cinematographer. At the same time, like if the audience has, if the characters in the film are feeling wow, then also the audience should feel wow. So and whatever story we are telling, the audience should feel it, and if the cinematographer takes them in the right direction, that is good photography sir. கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்த திரைப்படங்களையும் பார்க்குறீங்க, ஒளிப்பதிவினுடைய தன்மையை மாறிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறீங்க. ஒளிப்பதிவு துறை எந்த அளவில் முன்னேறி இருக்கிறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Sir, in this world change is something permanent sir, like changes keep happening like in everything, every department. Like for example, in the phone eduthukna sir, like 10 years back what the phone's capability was there, and now what the phone capability is completely different. So in the same way, like earlier na sir, any technology to change used to take some 20 years, 30 years. Once phone was invented, telephone was invented, then TV was invented, then they invent pannanga, car was invented, abdi irundhu sir. But in today's generation, every 6 months you have to, the technology is changing so fast, you have to adapt to yourself. So I seriously don't know where the filmmaking is going. So only thing is every day you have to get up and see okay, what is the new technology, and try to learn it. So then you will be there, and yeah, like so you have to every day compete with all the new generation guys. இப்போ பிரம்மாண்டமான திரைப்படங்களுக்கு நீங்கள் பழகிட்டீங்க, ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்டில் உங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? Definitely sir. எனக்கு I like filmmaking sir. It is not about big budget, small budget அப்படி அல்ல sir. So like if I really like to do a small budget film, I will do it. Like if finally the story should excite me sir. Story should excite me. I should like the director. Okay, director will do justice to this film, and the confidence in that I will definitely do sir. I always did sir. Like after Magadhira I did a small film called Golconda High School. It's about cricket. Then after Bahubali I did a film called Vijayta, which is a small film. So I always keep doing that. A balance and maintain panna sir. Every film can't be a Bahubali. Every film can't be an RRR. I am blessed and fortunate that I could do so many big budget films in life. So for that I am very grateful and honored. So if I get a really small film, then I'll definitely do it. இந்த ட்ரிபிள் ஆர் படத்தினுடைய வெளியீட்டுக்கு முன்னால உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது? Actually before release we were very confident sir. There was no tension at all. But only thing is will it, because it's a very very high budget film sir, like almost around 400 crores or plus 400 plus crores we spent on making one movie. So Bahubali 2 parts we did it out 220 crores, but with one part we spent more than 400 crores. So like it was like how do we recover it? That was the only tension, but we were very confident about the project. And now ஒரு நல்ல ஒரு distinction student இருப்பாங்கல்ல சார், they know that they are done a good job. எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் they are only waiting for the result, whereas I will get first rank, second rank or third rank. So அந்த மாதிரி situation இருந்தது சார். We did the film, we did what better we can know. Now whether it will break this record, whether it will break it, we are just waiting for it. So God's grace, it is really doing well. உங்களுடைய கூட்டணி அடுத்து என்ன மாதிரியான மேஜிக் கிரியேட் பண்ண ஐடியா வச்சிருக்கீங்க? நான் எப்பவுமே like I don't want to create something all the time sir. I always depend upon okay what kind of a story we are telling. So before படம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதுக்கு okay இந்த மாதிரி ஸ்டைல் பண்ணலாம், அது எப்பவுமே நான் டிசைட் பண்ணல சார். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் well I have to tell the story in the best possible way. அதுக்காக எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண அந்த ஐடியா பெட்டரா எப்படி சொல்லணும், that style will be born out of it.
rather than okay எனக்கு அந்த ஹீரோ அந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் பண்ண ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு, அது let me adapt to it. That will not work, sir. It will be like, okay, it's a cheap adaptation at இருக்கும். But if you really involve in the story and try to tell in the story in the best possible way, the style will evolve by itself. So I don't preconceive anything and keep it. ஃபியூச்சர் ஆஃப் சினிமாட்டோகிராஃபி எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அதான் சார் எனக்கு தெரியாது சார். இல்லை, இப்போ சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய இப்போ வர்ச்சுவல் ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு வர்ச்சுவலாக ஷூட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலாம் அமையும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. See, virtual production, there is a big misconception, sir. Virtual production is only like your background green screen is replaced by a screen. Like instead of keeping a green screen or blue screen, you are keeping a LED screen and projecting the image. So the advantage is that the background with the light interaction, it will be nice and all. But you can't do everything in it. It has certain limitations as of now. Ippo konja limitations irukku, but future we don't know. Maybe that can be a game changer, theriyadu. So we have to wait and watch, sir, because as I'm telling you, technology is changing so fast, we don't know where it is evolving. So tomorrow, I don't know, the way we watch movies may be completely different. As it is now, we are having all that AI films and all those kind of things. So we don't know actually how it is going to evolve. But you have to keep learning so many things or else you will perish. உங்களை எப்போ தமிழ் பட உலகில் எதிர்பார்க்கலாம்? I love, sir. Tamil is my mother tongue and I love Tamil. So I am just waiting for a good opportunity to do Tamil film, sir. I will always wanted to, but unfortunately or fortunately I was there in Hyderabad and I have been doing films there. So if I definitely get a chance in Tamil cinema, I would jump and take it up. எந்த ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் ஒரு பேஷன் இருக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டரோட நம்ம பணியாற்றணும்னு. நீங்கள் ஆஸ் இட் இஸ் ஒரு பெஸ்ட் கிரியேட்டரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதர் தேன் தட் வேற எந்த இந்த இயக்குனரோட நம்ம பணியாற்றணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும்? When நான் career start பண்றப்போ there were two legends in Indian cinema, sir. One was Mani sir and one is Shankar sir. So they were like the whole India was looking up to them. So it is also my dream to one day work with this legend, sir. Thank you very much for sharing your experiences. Now we'll go for a question and answer session. Yes, this is the best part of it. Hi sir. Hi. So Bahubali. உங்க பேர் என்னது? வெங்கட். என்ன பண்றீங்க? Viscom. Okay. எந்த இயர்? Third year. அது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. Yeah. Sorry. சொல்லுங்க, start again. Okay. I'm Venkat. Yes, correct. I'm Viscom in my final year. Yes, correct. I have some questions for you. Yes, thank you. Okay. So Bahubali, there is like half set and then half blue screen and green screen. So spot la obviously VFX supervisor, இந்த பக்கம் art director, இன்னொரு side நீங்க இருப்பீங்க. So how do you three coordinate and make the scene work? Because அங்க இருக்குது blue screen. So obviously the director will tell you the story. So நீங்க film பண்ணும்போது what இப்போ for example there is castle இருக்கு இந்த blue screenல castle வரப்போகுதுன்னு director சொல்றாருன்னா how do you get that in shot? உங்களுக்கு ப்ரீவியஸா ஏதாவது ப்ரீ-எடிட் ஃபுட்டேஜ் மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்களா or else do you have to go with it on the spot? There are many ways of doing it. One is we used so many ways of doing it. Some places where we exactly, particularly, in the character and exactly there is something called we pre-design the set. So we use something called a mixer. So we take a mixer on set and we have a camera image and the 3D image. Both we mix it and see where the camera is going right or wrong. That is one technology, that one we use. It's a very tedious and time-taking process. But yeah, sometimes when it is necessary, we do it. We have interactive set. If you are sitting here and supposed to be a beach in the background, so we put this kind of a set where we are sitting and talking and there's sand or everything. Then we know this is going to be a bit. Generally, this is going to be a harsh sunlight here. So that kind of a sunlight I need to recreate in the set. So it is basically every department has its own doubts. Production designer will have its doubts, and also all these doubts are clarified in the pre-production stages. So location la discuss panna and the padam 10 years we should be shooting it.
So before coming to the set, you should be very clear about what are the shots. That is why pre-production is very important. For Bahubali, kitta 1.5 year pre-production we did. So that is why we exactly know, like when we go to shoot, okay, what are the challenges, what are the things we have to do. One more question, sir. Yes. So கம்ப்ளீட்டா சிஜி ஷாட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நானி மூவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there are like scenes where the whole sequence is CG. So அது வந்து obviously animators are animating. Do you have a part in that, or அது வந்து அவங்க தனியா பண்றது and then you work only with like half production and animation category மாதிரி? See, like in that case, like see, it is a part of this film. So like I need to be like probably in the initial stages of, okay, like ஒரு ஃபிலிம்க்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷார்ட் மேக்கிங் அதெல்லாம். ஸோ அந்த ஸ்டைலில் தான் அது ஈவன் தட் அனிமேஷன் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி தேர். ஸோ I am involved right from the stages where in the animation role, probably I might not be telling, okay, how the action of the fly is or something, but how to capture this. And the Mari, like I involved in like a placement of camera and the Mari, like on the location, number real life lighting, is it reproducing it on that or not. So on the stages I am involved, and finally when the complete CG shot comes out, முன்னாடி ஷாட் பின்னாடி ஷாட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிறதா இல்லையான்னு கிரேடிங்கில் செட் பண்ணுறது அதெல்லாம் those are all the stages I am involved. Thank you, sir. Thank you. Can you explain about black magic camera and red dragon camera? Oh, you are asking about cameras. See, like there are so many different companies which make cameras. No? So like I generally am big fan of Arri camera. So I use Arri cameras, and some people use black magic and red. So all the three cameras have different way of color science. So I may not be in a position to explain so much about other cameras, but yeah, I use Arri camera because I feel that is the closest it comes to the film image which we have. So they reproduce the colors in the best possible way, which is closest to the negative film which we used to shoot. So that's why I use. At other cameras, choice of camera is a personal thing. Like I use Samsung phone. Someone will like an Apple phone, or someone will like a Sony phone. So it's a personal choice. So everyone, so in that way, now today cameras are also that kind of a thing. Thank you, sir. Yeah, thank you. I am Parmita from Vailtech College. I am studying the second year of visual communication. ட்ரிபிள் ஆர் மூவி வந்து பார்த்தேன் சார். அதில் வந்து அண்டர் வாட்டர் சீன் ஒன்று வந்து வரும். அது வந்து ரியல் நான் கேள்விப்பட்டேன். அதை நீங்கள் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து என்ன சேலஞ்சிங்காக இருந்தது, அதை எப்படி வந்து கேப்சர் பண்ணீங்க சார்? And the song, just before the song, that in the song, they after the bridge sequence, they jump into, both the heroes jump underwater. So that we shot at a big 20 feet deep pool. So, and in the water we had a blue screen behind, because we wanted to extend that water and all. So in the water we had blue screen. The challenge there was to what I can say, like there is someone called underwater photography. They are specialists like who actually do lots of underwater photography. So I just guided them. The biggest challenge was to recreate the fire effect, which actually on top the fire is there. To create that fire effect underwater was the biggest challenge for us. And the whole focusing and other things was actually, it is not like how you focus outside and water, because the outside on the ground. So that how to keep the focus and all these things were a bit of challenge for us. And communicating with the actors underwater and with the camera operator underwater was one big challenge. Sometimes you can communicate because they have wireless phone. Sometimes it doesn't work. So those kind of challenges we faced. But I think we pulled it off. அதே மாதிரி ரெண்டு ஹீரோக்கும் வந்து இன்ட்ரோ செக்ஷன் வந்து கொடுத்துருந்தீங்க. அதில் வந்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணது வந்து என்டிஆர் சாரோடைய இன்ட்ரோ தான். அது வந்து வாட்டர்லேருந்து வந்து அவரை காமிச்சிருப்பீங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து எப்படி சொல்லுது, லேண்டுன்னு தான் நான் நினச்சேன். பட் ஆனால் அது வாட்டர்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் வந்தது. எப்படி அது வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணீங்க சார்? No, it is just what I can say, a camera we shoot panadhu, we shot it upside down. That created that magic. It is just a simple techniques. So sometimes very simple techniques actually like create that magic. So instead of because water surface, it is like a glass, and the kind of reflectivity, high reflectivity we shot. We did not shoot it in real life. We built a big water tank in the studio floor.
It was like 120 feet water tank which we built. And on the water tank, the character was there and the CG background, blue screen. So we actually rotated the camera when we were shooting. So it was pre-visualized பண்ணதுக்கு அப்புறம் okay இந்த effect நல்லா இருக்கு இது execute எப்படி பண்ணனும்னு so we shot it in that way. And yeah, there were some challenges like how to take the cameras to 150 feet camera travel எப்படி பண்ண வைக்கணும், like how to carry the camera and the traveling camera rotate எப்படி பண்ணணும், at the same time how to like light up so that it is in a deep jungle feeling இருக்கணும். So those were the challenges we had. Thank you, sir. Thank you. Hello sir, I'm Shruti from Jain College, final year Viscom student. So என் கொஸ்டின் என்னன்னா, நிறைய ஷார்ட்ஸில் வந்து லைக் நானி மூவியாக இருக்கட்டும் சரி, பாகுபலியாக இருக்கட்டும் சரி, நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து ஸ்மாலான ஃபிகர்லேருந்து இமீடியட் சேஞ்ச் டு ஒரு லார்ஜான இமேஜோ இல்லைனா ஒரு வைட் ஆங்கிளுக்கும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எப்போவுமே மாறதுக்கான டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். அண்ட் ப்ளஸ் அந்த லைட்டிங் வைசஸ்லேயும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். ஹவு டிட் யூ ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ் சார்? Sorry, I did not understand that. Please slowly, கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டீங்க. சாரி சார், லைக் நானி மூவில இருக்கட்டும் சரி, இல்லை எனி மூவிஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சரி, ஒரு ஸ்மாலான ஒரு கேரக்டரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இமீடியட்லி இட்ஸ் சேஞ்சிங் டு அ வைட் கேரக்டர். ஸோ எப்படியும் ஃபோக்கஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜென்ரலி see or there is some elements which a cinematographer uses to keep the audience attention to one point. One is focus, the other is light, and the other is like shadows. So how to use your light, shadows and all. There is something called golden points in a frame. There is something called where the audience are seeing. The first thing according to anyone is, first whenever we see a frame, human psychology is to find another human being in the frame. So the moment a big frame is there, wide frame, your attention will always go to where there is a similar human figure which is there, and then your eyes goes to the brightest point where is the brightest point. Then from there your according to what the action they do, your image, your concentration travels. So when you are framing a wide shot, you should always keep these points in mind. So when you keep these points in mind, you can actually like divert the attention of the audience to that point. So there's lots of theory you should study, but you can always break the rules. Rules are meant to be broken, but before breaking, you should always know the rules. There are so many rules like 1/3 rule or golden point rule. So many spiral rule. So if you understand, then you can actually, it helps you keep the attention. Like she's asking, suppose you are a close shot, obviously like audience will be seeing that, but when you got a wide shot, how do you keep the attention of the audience to the same place? So we use so many of these rules. I can't just tell, okay, I use this rule here. It is like your brain is always working. When you put a frame, okay, like I want my audience to see here. So what should I do? So those are the things. So when I keep the frame, if my attention is not going there, so what should I do to get the audience attention there? So those kind of things we keep doing. Thank you, sir. Yeah, thank you. Hello, sir. Yeah. I'm Rashni from Ethiraj Journalism Department. So I want to ask about you. Journalism is a bit scary department. Yeah. No. So, Okay, so I want to know about you. So my goodness. சினிமாட்டோகிராஃபில இருந்திருக்கீங்க. ஸோ இவ்வளோ நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ உங்களோட செல்ஃபை அப்கிரேட் பண்ணணும், உங்களுக்கு டேரக்டராக ஆகணும்னு ஒரு எய்ம் இருக்கா? பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் இந்த பிகினிங் சொன்னீங்க டேரக்டரோட ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லும் போது சினிமாட்டோகிராஃபிஸ் லைக் ஸ்டோரி டெல்லிங் சொன்னீங்களா, உங்களுக்கு அந்த எய்ம் இருக்கா சார்? 100% இருக்குங்க, 100% இருக்கு. Because I always believe that see like a theater is a actor's medium. So in the same way film is a director's medium. So whatever film it is always the director who is telling the story to the audience. So one day I will also want to tell my story. So when I find my story, I'll definitely want to tell my story, and that is a profile which I definitely want to upgrade myself. If you call it as upgrading, yeah, I would want to upgrade myself to a director's position. Thank you, sir. We express our greatest sense of gratitude for such an erudition, sir. I'm sure that our students would have gained colossal cognizance from you. Thank you, Mr. Chitra Lakshmanan, sir, for your noteworthy questions. Thank you. Thank you, audience. Thank you, everybody. Thank you.
I hope I did not bore you all. Thank you for sitting through this session. Thanks a lot for giving this opportunity. Thanks to Avicii College for inviting me and giving this opportunity for to interact with the future generation of filmmakers. Who knows, maybe the future records belong to these guys here. So they might be another Rajamouli, another Chendil or somewhere in this, another Shankar sir, Maniratnam sir will be there. So thank you for giving this opportunity. Thank you.